Karabakh history. There are a lot of churches like this. There are in Khanatsak church like this in Baluja. I know a lot of places that there are churches without any cupola and in form of this church. You know, it's easy to disguise a church if we do that. So near here there's a cemetery, an old one, and as I already told in the bus, on the stones of this cemetery, there are carvings like pist Animals. No. This fist. Oh, feet. Yeah. So this is like the idea is already I told you about this in Noravan, overcoming the death with making parties and drinking. So if last year I went Sushi on top of the hill. Good. This is war and this is right. Okay, Borgi. Hi. Less than 100 years old, isn't it? Lusa hoki. Alex. We get a comment here. Yeah, 1916. It does. That's for the living. It's different when you carry that there. Soch, just outside of Sudan. This is A bitter apple, huh? Michael, lowercase letters. I'm the two. We have That part you were right. This is not. This is another city. It's not. It's not cutting It's not Kalindash. It's short. No, no. Because when you stand up in that mountain, you don't see falling down. Brought us to Shosh in order to show us one of the oldest villages in Karabakh, and also the cemetery, which, as he said, is in two parts, the old section and the new, and the old goes back quite a ways. The church dates in the 17th century, but artifacts have been found that show that this place was inhabited at least since the 8th and probably before that.
Another interesting thing about the village is that it is considered a typical Karabakh village, the way it's spread out over the hills rather than all crowded together. As you often see in Turkish Armenia, the villages tended to be clustered. Here in Karabakh, they tend to be spread out. Also, if the weather were better, you would appreciate the views from these hills as we walk around. This is a very spectacular location. The village has one other significance. There was in the 18th century an Azeri adventurer who began life as a shepherd boy, and I'm sure Hag's going to tell us a lot more about him as we visit the sites associated with him. His name was Pana Ali, and he moved from place to place, and he came to this part of Karabakh, and he erected a fortress which he called after himself Panahabad. And some of the villagers from this village came and settled there in the protection of the fortress, and they called their village Shushi after this one. And what happened was that after the Russians came in 1805, the name Panahabad disappeared, and the name of the village Shushi took over, and gradually Shushi town grew up around the old fortress. And until that time, there had never been a town in Karabakh. It was a land of villages and castles, and Shushi was the first town. And it grew to be the third largest city in Transcaucasia, the whole of Transcaucasia. You had Tiflis, Baku, and Shushi, which the Russians call Shusha. So we'll be visiting Shushi this afternoon, so I thought I'd tell that out. Looks like we're intelligent. We have these crosses on top, but sometimes we have stars on top of those. When there are stars on top, it means that the I wouldn't want to dispute you in any way, but that's what they told me. I've got it on my camera at home.
ստեղծվածնա։ Երկու հատ մեջիկ կա նոր, որ ստեղծվել է այս։ Ուրեմն, բարեք ասեցիք։ I have an information written that Ali comes from us. So they took water and wet all the walls of the building, whole building. And when they came here, they said, why the walls are wet? He says that we want to renovate the mosque. That's why it is in this condition. Ուրեմն ամեն առաջին կարելի է բաները իրանք մոբլեկետ ես մոտ ինչ տեղեր են նստել ամենի մոլ այրան նասակարգի նստելը ասիճաններով ուրեմն սա պիտի շոր երկ ասի հավանավորի իրանք ժողովրդին ամենիցա իրանք ունեցալա Armenian structure, Armenian ժողովուրդ Ստեղը ստալը ամենամեծ մոլլա, որ սաղ կյանքումը ինքը մոլլան շաբաթական մի անգամ ելույթ ունեցա ժողովուրդ։ Այո։ Ready? Standing here on the porch of the mosque in Shushi reminds me of the fact that there is a magnificent mosque in Yerevan. It was closed by the Soviets and turned into a museum of the history of Yerevan. But since the independence of Armenia, a joint Iranian-Armenian project has been undertaken to restore the mosque to its original splendor and to its original use. It was considered one of the finest examples of Islamic architecture in the Soviet Union, and now it is almost complete. I understand that the work has been just about finished, and it will be possible for Muslim visitors to the city, trade delegations, etc., ambassadors, to go and worship there, as was done before the revolution. Eskisi market böyle onlar enteresan teknik çok olur kalkayım. Can Hasan Հեսա գնամ մի րոպե, վաժակները դատարկվի։ Դուք փնիկ Շուշի Ստեփանակերտից ապրում ենք Շուշին որ դերցրին, ազատագրման 10 օր անց, 94-ից 10 օր անց եկյամ։ Ամուսինս միլիցիայի պոլիցեյսկիր, հիմիչաշ, փոշակարույա, ունեմ 4 երեխա։ Ով կուտա թոշակների։ Ամուսինը։ Հա, միլիցիայի, պոլիցիայի։ Օրգանիկ, հա։ Անոնդ ինչ է։ Ինչ։ Արայք։ Իրեն անունը։ Ինչ։ Սասուն։
Oh, yes, it is. Professor Sunni from Chicago, that would be his grandfather. To the person who passed it on to him and to my son. Looks like my son. Looks like your son? Yes. My son looked like him when he was a baby. For the benefit of the camera, I'll say that again, he was my father's second cousin. His grandmother and my father's grandmother were sisters. And the faces come down from their ancestors to him and to my son. Isn't that astonishing? This one, the Azgagarakan Handes, had been for anthropological issues. This was covered by gold. They wanted to take it off. Believe it? Oh, yeah. Hamlet, this and that. They have theater, they have newspaper, books were published here. But what I'm trying to find out is why? Why here? This city was bigger than in Zaristan. The Yerevan to become the future center because of the railway and this kind of thing. Agreed. But my question is, Kasia is up on top of a mountain. It's not on any major trade route. Can you imagine trying to get up here with horses and carriages? Maybe, I don't know how it's strange. It's very strange. This became a big cultural very big. Look at this place. Now we hopefully we go to that. And my grandfather smells sushi. Okay. Because he said he knows. We go to Man. Oh! Those are very new ones. It's Vanity. It's from a place, get up back much further north, but settled in sushi. It was my mistake as professors. That's his grandfather. But the one that we know, Ronald Creepers, and his wife is Vanity. Oh, his wife? I was mistaken. Yes. Because I know Ron very well. Do you know Ron? Yes. I know Yes. Ron. Yeah, he was my son's teacher. He's in Chicago. I know that she... Where can I get the CD from? From Armenia. She can tell you how to get it. Oh, I will get it. I will get it. They have the CD for the grandfather's music. She's my first name. Well, she's worked very hard I know she in has. getting this music. Oh, yeah? One of the most famous inhabitants of Shushi, or natives of Shushi, was Prince Madatov. His name was originally Rustam Madajian. His mother was a member of the Melik Shanazarian family. His father was a warrior who so distinguished himself in the wars against the Persians that the Melik of the Shanazarian family married his daughter to him. And General Madatov was the product of that marriage. His name was Rustam Madajian, and at the age of 16, he went with a delegation of Meliks to St. Petersburg to seek help from Tsar Paul.
Tsar Paul took a liking to this boy and asked him, would you like to join my service? And of course the boy said yes. And he entered the Russian military, and he became a Russian officer in the army, fought against Napoleon at the Battle of Leipzig, and so distinguished himself, he became the youngest general ever in the Russian army. He became a lieutenant general at the age of 29. Years later, he married a Russian woman who was a personal friend of the Empress, and so he moved in the highest circles. But he never lost touch with his concern for Shushi and Karabakh and the whole of Transcaucasia. He participated in the liberation of Karabakh from the Persians when General Tsitsianov was marching against the Persians in the war in 1805. Madatov was sent to Shushi to liberate this area, which he did. Years later, he built a house here in Shushi, a home for himself, which was probably the first Western-style house ever built in the Caucasus. He was a personal friend of the last Khan of Karabakh, whom he'd grown up with. They'd been boys together here in Shushi. So he was a very distinguished individual. Many stories are told about his bravery. In Russian, he called himself Valerian Grigorich Madatov, but his real name was Madajian. He died at the age of 45. He was recognized as a prince by the Russian Empire, but unfortunately he had no son. Therefore, the title Prince Madatov died with him. He had a single daughter from a marriage he made to an Armenian girl when he was very young. She had 3 daughters, all of whom married distinguished Armenians. And today you will meet people who will tell you, I'm a descendant of Prince Madatov, and it's always through one of those granddaughters. I've met several of them. It's church. The church had been built nearly in 19th century, nearly in 1953, and had been renovated. They finished the renovation works last year. Is not usual for Armenian church architecture. I mean, for example, the white stone or the windows of the, I don't know whether you noticed in other churches, Armenian church has little windows, little and thin ones. These are pretty big windows. And another one I told you about it is in the church that dating from the 14th century up to the end of So this was the first church which had been built, and this church has unusual things where this is something affected from the European church architecture. Also, you saw the city places of this church. Armenian church
It's better. You play the Heimberg, we'll sing all together. Why doesn't they all sing? Okay. Everybody sing. Everybody sing, okay. Look, watch out his fingers now. He's not moving yet. 1, 2, 3. Yalla, gamat gamat. İnşallah şakir derenkez. We should have went the other way. This way. He already told you where the line was. All the way to the car. Remember we did that in the Achtamar everywhere. He sit down. And...
All right. Here. Come on, Liz. Hey, Michael. Step on again. Այո, միջև 4-րդ դասը։ Քույրն էլ ամ դասը։ Առաջի դասը։ Գարեն Հարիբյանը գրանցտակ դնորենն է։ Որ ամերիկան բուկա։ Mekat bir yerken de. Bariton է դիստաներ ուզա։ Ege bizlik yertmiyor çekmeyesin Ege. Hadi şutma. Hadi eskisi. Hadi. Böyle çek şutma. Hadi eskisi. Ya. Սսորնաս կոշտ, շատ են կրոբը։ Հոգսերը շատ ոսատ մեծ, արդվագուն երկիր, երազեմ երգիր հայրենիք, հոգսերը շատ ոսատ մեծ, արդվագուն երկիր, իմ բապերն են կեր շահել, իմ եղբարն է կես պահել, կոն է որդիք իմ ջահել, հայրենի երկիր, իմ բապերն են կեր շահել, իմ եղբարն է կես պահել, կոն է որդիքն իմ ջահել, հայրենի երկիր, Հայաստան, 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 Հայաստան. Okay, now we're going to Karitak. It's around 20 minutes. The road is 20 minutes, then pensiero sulle dorate vadi posa stigli sui holi o violenza notte ridivali dolci İdarlarım. Verdi ki? Ayo. Verdi ya. Saluta desion revetoria terratem o mia patria si bella e perduta o meranta si care fatam Orfador dei fatti diceva Сайн օրն է, որտերը ստեղծեց,
Եկեք ցնցանք, եկեք ցնցանք եւ ուրախանանք, եւ ուրախանանք։ Սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց, եկեք ցնցանք եւ ուրախանանք։ Սա այն օրն է, սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց։ Это тот день сотворил Господь, на радость нам и весеннее. Это тот день сотворил Господь, на радость нам и весеннее. Это тот день сотворил Господь. This is a day, and the Lord hath made, We shall rejoice, and be glad in it. This is a day, and the Lord has made, We shall rejoice and be glad in it. This is a day, and the Lord has made. Սա այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց։ Գանանց ժամ։ Armen, è giorno tu sei non c'è tanto, no? I passi che sta con te. Trasporti passi con te. C'è già c'è che va. Che sta che sta para che tu vedi. Baron Armenian The school that the land and culture restored. Ascolta,
Ezgyoğun Türkiye. Nahancetsin. Kanizo? Her yer esnur. Tu gosei ganjamana, gosei. Apaymaz, söyle. Ure terdun ure? Evet, etmekle. Voce badene hongabriktuk. Kaindari. Hostanacek. Dammeç, manaçink, mıçev Türkiye nahanceli. Hinen iver. Hinen iver, yes urişteri tse haştiye kazem. Ksanoptari. Ksanoptari. Herudere gazekars. Şuşiye buna geçeyim yes. Bınik şuşiye sem. Zunundov. Minke mahoneink şmarıç bedesan şuşi negeretsineri des. Ha yegeretsim o şenka var kandume. Vor yegeretsin. Şuşva rajan çet medya geretsim o şenka kandume. En deretin da var en deretin öylesin. Şenka. Hala kantonu sintera. Zavakneruni sosen. Dragonis. Ha istikarnas ne demek var. Adranguta. En gangul maziro, ha en gangul maziro. Yes. Rodgo posik. Айсев. Ezero. Oreman dagat bore gadja spanagim. Tagaс duproç central, tasur da sanit. Central tasum çevirç avarti. Tasur da Yes, Stepanakert. The question is about the hospital of Stepanakert. Ima jest gidem vor aici orkici mătlan vorel în Geranivian. Dună po hatırbetak. Mekatotru. Buna digine. Every man has a woman behind. Digine Anivian tezi güden şnargor. Çemdir Los Angeles'en. Kargodorian mesela. Kargodorian, Eskesak nikiç arivelaheven kosi, emes var gharrem. Mere yev estayina. Hiçbir şey gakir fasak, hiçbir vurdanları bidi dikter, vurdanları bidi. Well, Karabakh Betzor bitbedadi. Betzor? Betzor. İnşallah. Kertimeçkartatsin, kortu, kospohat Betzor. Stefanine desink vor. Amerika'yı zanazayla Pana iskesen Armen Aroyan ne bin megavara. Volkani adenlermiş das bis per. Aslarian hospital. Yine havaları paregamlara. De keratsa. Meki mai sort ka as shushi as komen no denk. Lave assim kas Ari go ahead. Oaklandin alga. Mike. I mean, I know you're running, but he's from San Francisco, you know? Yeah. Yes, of course. Yedek uzek kaparmadal arpamane. Kaparmadal. Mek masi yedek uzek pammatsitsene. Geranivian. Tuk aspare de gartak. Haydoyan, Haydoyan. Los Angeles is Xanyot Dari, Los Angeles abrat. Besfor. Yutkerer Maskain al sparezin al desazem seriye. Meriel Kurutun nerun ya.
Okay, bravo, Anna. Սովխոզները ծրվեցան բոլորովին, գովերը ժողովրդին բաժնվեցավ, անոնքալ անգարող եղան գազմագերբելու, ձախեցին, մորտեցին, գերան, բադրազմ եղավ, կայկայվեցավ։ 20,000 լիտր ժամանակին օրական գարդատրեր ոստորան, գատ։ Հիմա մոդավորապես կանին։ Հիմա 2000-ի մոտ, որնակ երևակայել որ կտասնակամ ավելի քիչ։ Կամաց չանք կտապենք, որ բարելավենք, ուրեմն արդատությունը բազմացնենք և ավելի շատ ժողովուրդ աշխատի։ Հիմա հոսին կշինես։ Հիմա կշինենք ամենալավ գարակը, գրնամսել ամբողջ այս շրջանի։ Is for quality. Այո, Not out of the money. Մեր գարակը ամենալավն է, նույնիսկ Ամերիկայի մեջ այսպիսի գարակ չեն գրնաշինել, որովհետև աստեղացի գովերը սնանված են այս լերեն, ուրեմն այդ խոդերը, բաները ամենահամեղն են։ Գարակը ամենալավն է, թթվասերը ամենալավն է։ Թթվասերը ինչ անգլերեն է։ Sour-cream, թթվասեր։ այո։ So I guess that's what I guess. Բանիրը լավ է, Մազունը լավ է, տան չենք շներ, որովհետև շատ բահանջի չի գալի, բայց ամեն օր նախագահը իր վարորդը լղրգե, թարմ օրական արդատությունը իրեն համար լղրգե։ Հայաստանը լղրգե։ Բանիրը, գարակը, թթվասերը, կատնաշորը, մազունը։ Հիմա ինչ բանջկոտ նախագահ։ Գատնաշորը։ Նորմալ նախագահ։ Որբեսի գրնամ ապահովել կանի մեր արդատության հումնյութը, այս Հարաբաղի ամենամեծ կոմը, ֆարմը կնեցի, 400 գով ունիմ, ուրիշ մոտ 10 ուրիշ բզդիկ ֆարմեր է, կատիգը կնենք։ 400 գովում չի թավեն քու պետքերը։ Still after that, he has 10 more farms he's buying. Yeah, he's got 10 more farms. Գատ է պաստորայզնողները մենք ենք։ Մենք հաշվետույթ պայցինքն հարմար չէ, որ գատ ձախենք, այսինքն ավելի շահապեր է, եթե գատ ձախենք, որովհետև մենք եթե գատը 100-ով գստանանք, 100 դրամով, եթե շուգահանենք 150-ով գրնանք ձախել առանց աշխատանքի, բայց մեր նպատակը այդ չի, մեր նպատակը ժողովուրդ աշխատցնել է, ուրեմն դեղացին կորզի լծել, հողին գաբել, որպես չկախտի։ Բաբաղան կշինես։ Այ, պիտի շինենք կողմի։ Որ հաստոսների դալերը նխերենք։ Չեմ լերում պիչել։ Նույ եք պիտում։ Իները, լավերը։ Գատը բզդիկ մեկ գով ունեցող և գով ունեցողները գպերեն, գծախեն, 150-ով գծախեն։ Պարոն Անիվյան, գատնաշորը ինչ է։ Գատնաշորը, ինչպես եմ, անիմպես ինչին գլմանի, տալիս, գատնաշորը մեր ամենամոդ ամերիկյան կրեմ պանը, կատեչիզի մեկ ավելի շատ ավելի համեղ դեսատ և բնական 100 վիտամիններով Եվ բանիր ալանք, բանիր բադրստեք։ Բանիր բադրստեք։ Ուրեմն բացատրեմ, գատը լուկա անգելեն, ոսկը գշրդի, ադեր գզրդի,
վերջին մյուս կողմնալ հոմոգենիզատ կլնա, պաստերը ասաստոսները բավական մոր են, զանազան ուրեմն գատնասերի տպաշորի կան կործածվի, իսկ այն մյուս կողմնալ միայն եղնեն գարակը չեն տիրելի դպատ։ Please be careful of the hole here on the skeleton. Right there will be in San Francisco for Italiano on it. Spanish, I have some of Տամնալ ձսեմ, այս շենքը կովենանցնիկ, այս շենքը ամբողջ Ռուսիո մեջ, Ռուսաստանի մեջ գոյություն չունի։ Այսիգա ուրեմն գատի չորացման շենք։ Գատի ինչի դերություն։ Չորացման։ Drying mill. It's the only one in Soviet Union. In Soviet Union. Because you know the past, I mean the cows and everything around here. Memnal Maganunit մասին քիչ մգսես նորեն։ Ինչ էր առաջ Maganunը։ Ես ծնած եմ իբր Տեկերլեկյան։ Երբ որ 18 տարեկան եղա, իմ մորս ասի, որ մայրիկ ես որոշած եմ այս թրկական Maganunեն ծերպազատվել։ Իսա ինչ կուզես եմ ինչ անում, ինչ Maganun։ Ասի ամենալավը հայերենի թարգմանելն է, քանի որ ուրիշներ կան Տեկերլեկյաններ, բայց եւ հորս շադակը հարկելու համար ուրեմն անիվյանեն չեմ ուզեր հեռանալ եւ այդպես ալ թարգմանեցի հայերենի վերածեցի Բոլիսի մեջ ոչ Բոլիսեն դեր Բոլիս եղածադենս բզդիգ էի եւ կեմալեմ փախանք Ռումանիա, Բուլղարիա երբ որ հասանք Ռումանիա արդեն 18 տարեկանից փոխեցի Maganunս Անիվյանի։ Եվրոպական ատքանը Բոստոնի մեջ լավ կորզադեր է, արդեն ինձ դողոս է։ Հիմա դուր բադահան կշինիմ, շապինգ սենտեր ունիմ։ Լավ կորզի մեջ է, լավ մանի մեջ է։ Շատ շարականի բոր, այս կերստիկ եղաբեզի կեսեշն, շատ հաբատ կսկամ կեզի։ Մենք անշնորհակալ ենք, որ այցելեցիք եւ մեզի կաչալերեք այսպես է։ Այո, եւ քեզի հաջողություն կմաղթեմ։ Շնորհակալ ենք։ Արեդի սսլդեն գտեսի։ Իրավես, շատ շնորհակալ ենք բոլորին առնով եւ գրեսինք նորեն։ They should. Yes. We're taking the blue one. Armen, Shushichia siga. Stepanagerte. Come here. We'll take a picture. Oh, that's okay. In the background. Let's shop it. Yes, I'll take your picture together.
If it's easy. Right here. So sushi of everything in the back. Now we're on a higher. No research had really been done. No, we know the condition of protein, but you do know or do not? no, I know. This is it. This is protein. Hi. Hi. Asur Harsur. Poets each said. Ask them how the road is. Going our way? Oh? Hello? Is this the palace or is this the monastery? Well, we'll find out. Oh, you don't know either. No, I don't know.
Ure. Ure Melik Shah Nazari Bet. Comes from 5th century. So the village is nearly, first we know the information about this village from 5th century. One of the noblemen of this region, Vache II, which called him king, Vache II king, came here and tried to help to this village, to enlarge the village lands and to help this. These are the remains of Kusanotfang, which had been built in 1616. So later during Arabs invadings, and also instead of it, later Arabs invading were in the 7th century and up to 9th century. And it is said that after the village was cultural and political center for this region, as this was the pulpit for Shahnazarians. Okay, let us look inside this Kusanot's fight. Like any comments on that? Which one? The mount, pulpit, and for their palace. So these are the remainings of that fortresses. Is there a passageway through now? Yeah, absolutely. There's a big hole in the middle. Can you go in through there, or it's just a dead? Sorry? Some part, a little bit, like 2 or 5 houses. Which one? Yeah, this monument is for the people who died during the Second World War. Nearly 100 guys died during this war from this village. So these are the names of these people. Put the nationalities in the front lines. So the Armenians lost an appalling number of men. When you consider the size of the population, about 200,000 men fell in the Second World War, which is a much higher proportion than among the Russians when you consider how few Armenians there were. Fortunately, most of these men, with the boys who had survived the genocide, they were already grown men and had married and had their children, so it didn't interrupt the growth of the Armenian population. It would have been a disaster if they sent out 20, 21-year-old boys to die like that, because then they would have had no children. Most of these men were older, and they'd already had their children. But also in 1947, 46, over 100,000 people came from the diaspora. That helped to increase the population. It too. But it would have been a much worse loss if those men killed in the Second World War had been boys. You know, mostly of young men who already had families. We came to Karabakh from the diaspora. Pardon me? No wonder I can breathe. All right, we'll go here. Shahnazarians decided to build the Gavit for burying here the people of Shahnazarians. Let's try to get into the church. Gayane nove. We didn't see the church inside, but it was like that. So this is mainly because of the place where the church had been built. Family, but because of the place they couldn't do that. These stones, the stones are both the gravestones. As I told you yesterday, there's the feast here on the stone, and
It is said that both these stones were brought here later. These stones were not in the church. How did they do that? We don't know, because you see the door is pretty little. Had been ruined several times by Mongols and other invaders of this region. Anyway, Shah Nazarians tried to rebuild the church every time after church had been destroyed, preserved up to now. The church don't have Kapala ceremonies or baptizing or marriage. This was something that was on the tongue of dynasty, Melik Shah Nazarian's dynasty people. So, the Melik Shah Nazarian family originally held lands at the corner of Lake Savan, the southeast corner of Lake Savan. And in 1603, the great Shah Abbas of Persia was campaigning in Transcaucasia, and he came through that village where the Shah Nazarian family lived, and they entertained him royally. You know, he was the Shah. They really put up a big show for him, lavish banquet, etc. He was so pleased that he gave to Melik Shah Nazar a considerable amount of land, and then gave to each of his brothers lands. And one of those brothers came here, because this is where the land was. It was given to him. And he settled here about 1605 and founded the family of Melik Shah Nazarian. It's a very old family. It's descended from those princes I was telling you about when we were at Dadivag. But the greatness of this branch begins when Shah Abbas gave them this land called Varanda, and this they chose as their seat. It was very important for me to come here to this village because I want to see why these Meliks chose these particular places for their residence. And you can see what a beautiful location this is. Here they built their palace, their forts, and their chapel, and here they lived. And there's many stories about the Melik Shah Nazarian family. I knew many members of the family. The family has survived. I knew one in Philadelphia, one in California, I know one in Rome, a number of Shah Nazarians I've met. And they're all, I had to be very careful in dealing with them because I couldn't tell them the story of Melik Shah Nazar III. Melik Shah Nazar III practiced polygamy. He didn't convert to Islam. He had more than one wife. And he had married the daughter of another Melik. And the family was so offended that he would marry their daughter and then take another wife that it began a feud between them. And so you had the Meliks divided, and this is in the late 18th century. You had the Meliks divided among themselves and fighting with one another. And that's how this Pana Ali, this Azeri shepherd, adventurer, secured a hold up here. He came with some of his forces. He settled here while the Meliks were quarreling. And Shah Nazar III saw him as a potential ally. So he took him as his ally, and that's how the Azeris came to settle. And Pana established himself as Khan of Karabakh over the Meliks and got the Shah's approval for that. So this is how Pana Khan got control here, and this is how the Meliks began to weaken. And of course they turned to the Russians for aid. The Russians came. Pana Khan, I forget, I think he died or was killed. But then his son ruled after him, and he fought against the Russians. And there was a great civil war among the Armenians, war between the Armenians and the Azeris, and also, of course, the fighting with the Russians around about 1800, culminated in the Russian occupation in 1805. I have to apologize for being a little bit uneven here because I thought we were going to Ganzasar, so I freshened my memory on the Meliks up there. But this is the seat of the Melik Shah Nazarian. And they were very important at the time of the Armenian First Republic. There were Shah Nazarians very active in trying to get Karabakh united with Armenia at that time. And as recently as the 1960s, the first secretary of the Communist Party of Nagorno-Karabakh was a Melik Shah Nazarov. He used the Russian form of his name. So that's
tiding over the changing regimes. The first secretary of the Communist Party was always the most important person in any Soviet locality, and there was a Melik Shanazarov, who was the first secretary of the Communist Party here in Nagorno-Karabakh 35 years ago. They're still around. Azeri in Karabakh was the summer pastures. You see, they lived in the lowlands with their animals, and used to come up in the summer, because in the heat of summer the grass dries up. They come up here to summer pasturage, and that was an understood movement back and forth, but they had to pay the Meliks for the privilege. And the Azeris began to think, well, supposing we just take over, and then we won't have to pay any, make any payment to the Armenians. So that was one of the reasons for wanting to get up here. Pala was a very ambitious person. He founded Shushi, and he built a couple of other fortresses in this area, quite impressive. Put in these stones like this. This is that, I told you about the chapel that was built here before this Kushamasmak. The point is, first things like this, the feast on the gravestone appeared in the 14th century. I'm glad he confirmed that this was a chapel. Or more. They started from the 14th century. What's this? I understood that it was called Kusanat's Anapat because it was a nunnery. He said no nuns. No nuns, okay, well then start. Okay, I'm ready. Just a moment. This is a tomb of Gayane, who was the daughter of Melik Hussein of the house of Melik Shanazarian, Meliks of Varanda. In 1722, during the Turkish occupation of this region, the Turkish commander Suleiman saw Gayane, this Shanazari princess, and wanted to marry her. And the Melik kept putting him off. Finally, when the Melik was away, the Turkish commander came to take Gayane as his bride, and she ran him through with a sword and killed him. Thereafter, she became a nun and spent the rest of her life atoning for the crime that she had committed to save herself from being married to a Turk. She was a nun, she wasn't a nun here. She might have been a nun somewhere else. You know, Rafi came here in the 1880s and gathered all this data from the local people, and some of it may have been accurate, some of it may not. Remember that old man we met at the mosque? Well, there's another example of, you know, locals know it all. Knows nothing, but knows lots of it. So, okay, I think I've got one more picture. That's fascinating. Gayane. Melik Shanazar's the guy in the south. Melikhagan Cuba. Mr. Robert, yes, thank Ուրը Գայանեի վանք ուրը։ Ստեղա Գայանեի վանքը, ստեղից է կռվել, էլի Գայանեն Թուրքիա, այս Պարիսպը կա, այս Պարիսպը այս թուրքերից ազատվելու բան ա եղել, էլի։ Գուսանոց ուրը։ Գայանեի կուսանոցը։ Գուսանոց։ Այնտեղ ժամեր կա, էլի, այդ վանքը։ Կուսանոցը ստեղ ա եղել, չեք տեսել այն սուրը դրած ա իրեն այնտեղ թաղված են, էլի, հերոսները, որ կռվել են Թուրքի հետ։ Հա, դե քանի քնակ լավանալու ա, որ մեզ հետ եք լավանալու ա, շուտ գակ։ Շատ մակտուկա հոս։
Հա, գալիս են, գնում են, հա։ Բայց ասենք մեծ խումբ չի կա։ Մեծ խումբ։ Խումբը չէ, մեր գյուղից էլ կա Ամերիկա ապրող։ Գալիս է օգնություն ալ։ Բայց ասի առաջին մեծ խումբն է։ Հա, առաջին մեծ խումբը հա։ Առաջին գա։ First big group, yeah. Հա։ Murad, ben biraz familya şahane işlerken hiç. Bunları verna. Güzel basın. Biz nasıl maçı tak hangi vaktasına kursamız ne yapıyoruz? Ama böyle şahane gümüş var. Where are we going? We're trying to find the palace of Malik Shah Nazarian. There's a bathroom there. These guys think we don't know what we're doing. We go out and come back the same way. This Armin, he's trying to take this video to try to get these Chinese to come on. I know they're not going to come because they can't speak Armenian. Puanın dinçe. Ayda. Ayda. Ima the brosketas hos. Hos the brosketas. Ama de proces künü. Ayo. Amerika'yı ne vermek üzes? Asma. Ayo. Kesin ne vermek bir daha. Bekle. Yaşan panerini görmem de. Ha. Nasıl Artsakh. Artsakh. Avare. Zaman. Ama tamam kalın çoğu. Yeterli. Ana encellik. Magan mı dinçe? Hayır dinçe. Simonian. Simonian. Okay, bu satıcı anlıyor. See, this is speaking of talking. As soon as we can. If not, then we will put aside, go into some other church. We don't have much time. Second one is pay attention to this house. This house of Armenian medieval ages, middle centuries. The way of the doors and windows, the way of balcony, and the way they put it the roof. This is a house from probably 18th century. Also the road with these stones. Built the roads of villages and towns. Like the road? And in Shush. What? Okay. A ride on your back? Բարև։ Ինչպես ես։ Ինչպես ես։ Լավ։ Ասկիրին ան ինչ է։ Հոսի ուր է անում։ Կերին ան ինչ է։ Մարովա։ Մարո։ Անունդ Մարո է։ Հա։ Ազգանունդ։ Սարգսյան։ Սարգսյան։ Ասկիրին ան ինչ է։ Ասկերին անունը։ Կերին ան ինչ է հոս։
Carrying couch. It's the funeral. So you're carrying him on your shoulder. Funeral procession in the village here. Carrying the casket on their shoulders, and then the family and friends behind, going to the gravesite. Person much taken, much loved, well respected. Droves upon droves of people here. Can't shoot the sun, it's not going to pick up. If they were coming this way. Ով է մեր նոր, ով է մահացող, անունը։ Ինքեր Աստղիկը, Բաղդասարյան Աստղիկը։ Եվ ոստեղ թաղոմին քահանա չի կա, չէ։ Չէ, այստեղ քահանա չկա։ Ինչ կնեն, գտաղեն միան։ Միայն կթաղեն, լացեն, հետո գնան ճաշի։ Գխմենան։ Օղի գխմեն։ Հա։ Bugün gırnam tezini kararlı. Gırnam tezini kararlı. And interesting was the spot of the palace. This is the ruins of the palace of Melik. About the Meliks and their way of life. The Meliks were the same as the old nobility of ancient and medieval Armenia, but by this time there were very, very few nobles left. They owned very small tracts of land. They were confined here to Karabakh, and their lifestyle was, of course, much reduced from what it had been in the great days of Armenian history. But they were all princes, and they all knew this. They all referred themselves as Isham. They were all princes. The senior member of the family was the Melik, and he had complete control over his people. He had judicial power. He could judge cases. He had fiscal power. He could tax them. And he had military power. He could draft them into his service. So he was completely in control of them. Normally they could raise about 2,000 men at arms when they went to battle, often against one another. But sometimes in emergency they could raise as many as 6,000 men at arms. They lived in elaborate fortresses, not like the great days of Armenian antiquity when they had magnificent fortresses, gigantic fortresses. But they did live comfortably. Here you can see they chose it because of the view, obviously. They had a marvelous view of a beautiful country, and if the enemy came, they could see them long before the enemy got here. The Melik was addressed as Baron. His wife was addressed as
Hatun. It means queen. I'm sorry, Hatun was her title. Hanum was a form of address. These are Turkish forms. And the younger brothers all have the title Bek. The younger brothers of the Melik, the younger sons were Bek. And some of them were commanders of detachments of the Melik's troops, and they had the title Yüzbaşı, which means a commander of 100 men, centurion from the Latin word, but it was Yüzbaşı that they used, a Turkish word. They were very, very brave. They were warlike. They considered battle to be part of their lifestyle. Otherwise, they hunted and feasted and kept a simple court. They were not normally educated men, but most of them could read. Most of them could read. If you wanted an education, you went into the church. Now, Armin was very kind enough to call my attention to a tombstone in the chapel, just after everyone else left, to a woman named Gayane. If it's the same Gayane, I can tell you her story very briefly. She was the daughter of Melik Hussein Shanazarian, and during the 1720s, when the Turks occupied this region, the commander of the Turks made his camp here, Suleiman, and he saw this beautiful Armenian princess and he wanted to marry her. Well, the Melik kept putting him off, stalling him off. But one day the Melik had to leave the village, and Suleiman came to take the girl for himself, and she ran him through with her father's sword. And thereafter she spent the rest of her life as a nun to atone for the crime that she had committed in order to preserve herself from having to marry an Odar, a Kurd Turk, as they called it in those days. Oh, that's a good question. These were their public names. These Arabic names they used, Hassan Jalal Dal, Shahnazar, Shahinshah, these were their public names, and they put them on their inscriptions as well. Occasionally, very occasionally, we find on a tombstone the Armenian name. For example, one of the greatest of the Armenian princes in this part of the world was Hassan Jalal Dawla, and we'll be seeing his tomb at Ganzasar. He was a very great prince, and Hassan Jalal Dawla is an Arabic name. But on one of his widow's inscriptions, everywhere he's Hassan Jalal Dawla, but one of his widow's inscriptions, she says, "For my husband Vardan," you see. And we know that was her husband. It was Hassan Jalal Dawla. But on this stone, she calls him by his Armenian name, Vardan. That was a private family name. The public name was that of the people that ruled over them. You find in the Mongol period Armenian princes with Mongol names, And even in the Soviet period, you had Armenians taking Russian names, Vladimirs and all over the place, Russian names. So it's very, very... the Bakradunis had names like Abbas. Yes, Abbas, right. That's probably not the baptismal name. That's just the public name, you see. You're referring to first names when you say Yes, first names, yeah, right. Okay, look at the professor here. Look brilliant, look astounded. Nobody off track. I just wanted to repeat what I found out just this afternoon, that the funeral that we saw today is of a member of the Melik Shanazarian family. Her son was the municipal chief of this village, and his mother just died. She was a history teacher, and that's why the village is deserted, because most of the villagers are at the funeral out of respect for the family. The 500 of the 700 people in the village, some 500 are at the funeral. You say. So that was the funeral that we saw earlier. See, they're still here after 400 years living in this village. And respected. I should also mention that there are Shanazarians in New York. There were two painters, brothers, Sus Melik and Zaven Melik. They were painters that called themselves by the name Melik. And one of them, Sus, was a famous portrait painter who did paintings of every United States president from Hoover onwards. And the other one is a landscape painter. The landscape painter died. I knew him. The portrait painter I've never met. He's still alive. He's 87 now. So.
How am I going to escape that? They had one there, was a black, think I with saw? big berries. It's like poison berries. You should have done that. ինչու կեցնենք։ Դե չեմ կարող խփի, գիտե դրա համար Went to the store, we bought it. Oh yeah, working in Texas road. One or two of the cousins, and then I planted her backyard. This one here. Turning back? Yeah, he's turning around. What? Yeah, but I don't think that lemon will drive you once more. Both go back. The village of Look, how many want Jim, both? you should let him preside. Well, let him. Somebody else says that. Talk to the drivers. How many of you want to return to Copenhagen? Go home to Wait. hotel. Wait. Now. Now. Without going to Amaras. Right. Is unanimous? Let's go back. Okay. Let's go. 21. Majority. Let's get going. Let's go back. Okay, then let's get on the bus and we don't have to do this anymore.
Telling myself it's come 12,000 miles and stopped for 7 kilometers. Carmen. The pioneers are coming there. That's right. Onward. Whatever. This is Amara, the fortress. Century after Mongols invaded Petros Episcopos Bishop renovated the church again and added some part, mainly this part, the back part, the rooms for nuns and other buildings. He is buried here under the altar of the monastery building. Was built over the grave of St. Gregory the Illuminator's grandson. He was sent to bring Christianity to these parts, and he also went up the Caspian coast quite a ways to the North Caucasus, and he preached the Christian religion there to the Huns. And the story is that the Hunnic chieftain was taken, he was interested in the new religion, but his warriors told him, this is an Armenian trick to get us to stop our invasions, our raids. The chieftain realized that was probably what was going on, and he had Grigoris, who was supposed to be a very young man, tied by his heels to a horse and dragged to his death. And his disciples brought him here, and they buried him here because his grandfather, St. Gregory, had established a monastery here. What was the year again? 347 is the traditional date for this to have happened. There's a lot of problems with this.
For example, whether there actually were any monasteries that early is a big question in Armenia. Another question is, why did they come here? If they're coming from the Caspian coast and they're going back presumably to central Armenia, why would they come this kind of a roundabout way? But these are just questions. The story is probably very true. But what is extremely interesting is that under the altar is the underground crypt and mausoleum where St. Gregorius was buried, and that has been found, and it dates from 487. So it dates from the 5th century. It's extremely old, and that was discovered during the excavations. So it's very worthwhile coming here. And you see these buildings, this was still in use 100 years ago, still in use. Is this a working church now? Or Grigori Musaveci հիմնադրալա, ինքը ավարտալա, 341 թվականի։ Անի դարի է, որս քարը շարժում։ Շարման Apparently, I don't know the details on that. That's just his tombstone. He's down below. The church we're standing in was built in the 17th century and was renovated extensively in the 19th. But when it was built in the same design as the earlier church that was here before. And that goes back many centuries before that. But the original monastery is long gone. And the grave of St. Gregory's grandson dates from 487. And they found a tomb that was built in that year. I mean, he was buried there much earlier, but the grave was, the mausoleum was built later, 5th century. Covered with stone. Well, that's the way they were. All of the churches are plastered over. Remember we saw today at Chanak. Դենեն, որ պիտի ամբողջությամբ այս գրեպստը, այս ամրոցը վերանորոգ։ Ով իրեն նկատում չեմ։ Բայց խոսք կա, որ Վարքև Սրբազան, մի 5 տար չէ, այս մեջն է մի տար, բայց ես 4 տարի առաջ սկսել եմ վերանորոգել, շարժումից հետո։ Շատ վնաս է եկել։ Դարիներ ամբողջած թափված են, զանգակատունը չկար, են կողմից մի 70 տաբան փոխածա, շատ վանա, շատ։ Զանգակատունը փլած էր լման։ Բայց մի ոտքը չկար, մնացածը քանդված։ Ուրեմն նոր նորոգվեց։ Նոր նորոգվեց։ Այդ գրությունը ինչու հակարակ է վերինը։ Վերի գրությունը թե ինչու համար է հակարակ դրված, այդ ոչ ոք չգիտե, կասկածումներ կա, որ կարող է ապացույց, որ մի քանի անգամ կառուցված է համար ասել, եսին, բայց ինչի համար է հաստատ չգիտե։ Որ տվականին կառուցված է վերջին անգամ։ 1860 19-րդ դարը վերջին անգամ, առաջինը 341 թվական։
ჩორო. ამარას ფარი იმასტი ინჩი ამარას. ამარას ანუნა. ამარას იღიშე სეფავაიელი. ამარას ნელ იღიშენ ემინ ნალმინჩა. ქუიეხბანერ. ჩე გრიგორის ნაтай. ვერჩ ამარას ანუნა. ასტեղ მიჩევ არაქს ქედ ვოლკან ჰერვია. მე 100 კილომეტრი. 100 კილომეტრი მიჩევ არაქ. მიჩევ სტეპანაგერტ კანი კილომეტრი. ჰა, მიჩევ სტეპანაგერტ. მათ. ნაია ადამო, ანუ ვაფშე ბაცუნელი თორაპეს. აი, ამენენ ლავ ჯამპან ადამი ბრაიოვე. ადამი ბრაიო. ადამი. ლავ ჯამპან ადამი. ფიზული მოჩა ფეროიასთან. ფიზული მოტოვარა, Das kilometri. Gareli ertal fizuli. Ha. Panchiga, aganchiga. Aganche. Aganazerta. Ha. Canaparera aganazerta. Ora մենք շատ դժվար ջամփայով եկանք, վերադարձին դերևս Ադամի վրա է պետք է երթանք, չէ՞։ Հա, Ադամը։ Հա, Ֆիզուլի Ադամ։ Հա, Ֆիզուլի երթանք, Ադամ երթանք։ Հա, անան գնանք։ Շատ հասարակ, լավ ջամ։ Շատ քեշ ջամփայով բռնվեցանք, 3 ժամ արավ Ստեփանակերտեն հոս։ Շատ շնորհակալ ենք։ Ծերանուն ինչ է։ Գուրգեն։ Ստեղ պահակ։ Այ, Գուրգեն, այ, շնորհակալ։ Ջոհորը։ Չէ, ջոհորը նորա։ Isundari, hayır. Mi tasnihimdari. Երեսնիրեք բունական։ 33 բնականան։ 33 բնականան։ Զյանոցն է իրա։ Նեսրով մասոցի տարերը դասարաններն է, ջեմարաններն է։ Այնա տարերը կա պատալոտին դրա։ Հիմա կարող 33 խուցք է այսպես։ Հեսուսը խաչել են, չէ 33 տարի։ Հա։ Դրա հիմա 33 խուց են պատրաստ։ Անոր համար, 33 տարեկանին, այո։ Այնտեղ մեսուրով մաշտոցը որ առաջի դպրոցը համարացել բացել է, այնտեղ տարերը կա, կարող եք նայել։ Ուր է դարը։ Գնամ, ճիշտ է։ Դա։ Արևի ժամացույց։ Էլայլան ժամացույց։ Հիմա 70 20 բան։ Չէ, պիտի 60 կեսից 70 կես 20-25։ Այո։ Ձերին նայեցիք։ Արևի ժամացույց, այո։ Ձերին նայեք ձեր ժամացույցին, տեսեք ճիշտ է։ Ցախագերացել է։ Հա։ Մեսուր մաշտոցի քիրը։ Արցախը։ Մեկի ցախա։ Ասել են։ Այսի խուցերը մեկն է ուրեմն։ One of the cells. Լավ, հետաքրքիր ավելի, Հասենյան ցեղանատուն է գալի։ Ձախից Հասը, աչին պեսան է, the bride and groom։ Ինչ կզենաս սենյակին։ Արսենյան ցեղանատուն։ Արսենյան ցեղանատուն, հա։ Ոնց զաքսը է ստեղալում, զաքսեն ասում թե Դերել են ուշախբյուր կառուցել։ Դերել են ուշախբյուր կառուցելու համար, ինչև շարժումը։ Այդ ով շարժում ընկավ, պատերազմը այդպես էլ մնաց։ Որ ժամանակն է այս։ Շավոր շարժում։ Չորթու դիագրամ։ Չամը չի։ Դու տագինը շալ։ Դու հոգի բռնում են։ Որ խոփումները ստանում են։ Yeah, check each mark, check. The whole bank has been turned into an orchard, that's neat. Yeah, Amaras River. Yeah.
Anujik menestun. Asar geraklıcı kesi. Geraklıcı kesi anı dince. İnşallah vardı. Aranda cur çıkarlar. Kori diyari. Tütütlerin akşam oldu. Şöyle bir tıstam var aşkatın mı? Arada çıkar, gelmuk çıkar. Ben xeyir gireste bunu. Ana ses kanen kılvasen kay kutunu şimdi. Hela heyka. Mira. Kanada'ya gitmişsin. Ben de taksiye varmış. Şuna bak. Turkish passport. Turkish passport. Robert, when was the other you talked about these old buildings? When back when it was there. Ուրեմն այս ճամփան քանի հատված բիդունն է, հադրութե միջև Ստեփանագերտ քանի հատված բիդլա։ Hiç yürüdüğüm için şibel hazır. Հա, չես գիտեր։ Այսի գարմի շուգային տրախտիկը ասանք է, դեպի ցախ։ Հա։ Գարմի շուգան անհոն է։ Karmı şu kapıramı. Հա, հետո տրախտիկեն մինչև հադրութ որչամ հերու է։ İsteyit 10 kilometre pidesark. Հա։ 10 kilometre. Տրախտիկը 10 կիլոմետր։ Չէ, տրախտիկը մոտ է։ Մոտ է, հա։ Հադրութը 10 կիլոմետր է։ 10 kilometre kes. Ende asfaltı kema. O Irak bitim yanındayız. Հա, մինչև հադրութ քանի կիլոմետր է։ Yerimi yeresni. Այստեղ են Ստեփանագերտ քանի կիլոմետր է։ Yeresni kusi yeresni. Այգիշ գես ճամփան է ոստեղ։ Krasny bazarist mi çevirdi? Çampan. Հա։ Չէ, բայց գարմի շուգային մինչև Ստեփանագերտ քանի կիլոմետր է։ 38. 38-ը։ Հա։ Primero le vi yeresni es karoni kameranın. Այո, գրեթե գես ճամփան է ոստեղ։ Հադրութի եւ Ստեփանագերտ գես ճամփան է, մոտավորապես, հա։ Ատեն սկսած են ոստեղ շինարարություն։ Սկսած։ Enün çanapaşinarçından sonra Hayastani's Michev Stepanagert Sarkalon enün himnargla. Նույն հիմնարկ, ինչ է հիմնարկին առնում։ Հա։ Գորիսն ավտոտրանշին։ Ինչ։ Գորիս ավտոտրանշին։ Հա, հայկական բան է։ Դող անգողմե 40 մետրա, ոստկա կիլոմետրա իրայցերու։ Նեյտրալի արանքը մնում էլի։ Երբեն իրար խոսին։ Չէ, հիմա այդքան չէ։ Այստեղ են Ֆիզուլի քանի կիլոմետր է։ Էստից Krasny Bazar մինչև 18։ 18 կիլոմետր Ֆիզուլի։ Krasny Bazarից պետք է։ Krasny Bazarից Ֆիզուլի։ Այս մոտ է Թուրքի գյուղը է 8 կիլոմետր։ Ինչ է գյուղին առնում։ Ղաջար։ Ղաջար, հա։ Հիմա մեր հարևան գրուզինները հայերը եկած ստեղ տուն են պատրաստում իրանց դե։ Որպես դա փոխվեցը, ախալ քալակից աշտիցա։ Ախալ քալակցի։ Հա։ Ja,
Yeah. Glad to see it. Jampun hamare asiga. most of Urdenge peresas. Երևից։ Հայաստանից, Երևանից։ Երևանից։ Հա։ Շարավոր, ասիգա ջամփուն համար շինարարության համար։ Մոստերի բան եմ։ Ես վերևի կովերին ստրվացա շարվում այն։ Rameen kudes. Maar zo'n kudes maar. Arheen.
Vay ya bu. Ինչ որ ezgabare bir şey tak. Ես որ թվից ընված եմ, Այո։ 31։ 31 թվի։ Ուրեմն այստեղ եկեղեցի մը կա, վանք մը կա։ Հա, վանքել կա, եկեղեցի կա։ Մելիքի դուն կա, մելիքի դուն։ Հա, մելիքի տունը կա, բաժարակ տուվել, պատերազմի ժամանակ, բայց իրան թանգարանը բոլորը մնում է։ Թաղով ունենց եկեղեցու։ Անի մելիքի կառուցված եղել, որ եւ ծառայի եկեղեցի, եւ տուն։ Այս շրջանի անունը ինչ էր։ Այս շրջանի անունը նախկինում եղել է Դիզակ։ Դիզակ։ Հա, հետո Հադրութում է անվանել։ Հա։ Հադրութ հարաբերեն կոչվում է երկու գետի արանք։ Հա։ Արաբական խոսք է Հադրութ։ Երկու գետի արանք։ Children were getting the clothes of more old people, and to a girl and boy, they were wearing some clothes of bride. Yes. Bride and Groom, yes. groom, and they were going to the St. Stephen's Church, Soup Stephanos, in the village of Tor. You must know the name of Yerevan Lalaya. Yeah. Yes. The first houses after village, they were becoming saint places for the village. Yes. So from Lalayan, I found out that. Is it Stephanos? Yes. And look at all the tombstones around it. Yes. All these inscriptions have been collected. Then instead of this temple, when Armenia accepted Christianity in Yerevan, we completed a big church here, a chapel, little one, which later we destroyed. I see. This is the real Stephanos Church. Եկեղեցին դուրը կբացվի, չեն է կոչը։ Հա, այնա բացա։ Բացա։ Հա, բացա։ Կարող եմ մտնել, նայել, ընդեղ միջև 69 թիվը ակումբ է եղել։ Միջև 69 թիվը։ Հիմա հոս Երեսնական թվականից միջև 69 թիվը 40 տարի, շուրջ 40 տարի ակումբ է ծառայել։ հիմա հոս Կորդոնյա եկեղեցի կա, Կորդոն եկեղեցի կա, չի կա։ Կորդոնյա շատ քիչ նայած, որ տետը գալիս են տեղը։ Հա, եմեջ ծուր կա բրերը։ Են վեր հարկի տակը եկեղեցի է։ Լավ հոյակապ, նրան տակն էլ գախնի ժողովատ եղանա, իրանց զերը կապելու տեղը, բանը, ընդրեց է գախնի խոդ եղել է, գախնի խոդը հիմա տեղը կա, որ մտնում է,
բայց գյուղի որ կողմից է դուրս գալիս, հիմա էլ չգիտեմ։ Երեկոյան ժամը 5-ին մենք հարձակվել ենք։ Օ, դուրսելա։ Քշել։ Այդ քշերը իրանք պիտի մեզ քշեին։ Իրանք պետք է մեզ քշեին։ Քշերը ժամի տեսել, պրայք կազմել, պոստել, մեկ կար մեկ։ Մեկը հրացան եղել է, մեկին չի եղել, սամաջենի գրանատներ բան։ Ես ենքան սամաջենի գրանատ եմ սարքել է, հա ոշում դրան նախաձեռնությամբ թե գուշակելա, թե տեղեկացրել են, այդ չեմ հասկանում, են քշեր, որ ժամի 3-ի մեզ պիտի քշեին, ինքը ժամի 5-ին երեկոյան կազմակերպելա, մենք եք հարձակվել։ Թվականը երբ էր, որ թիվին? 90 հոկտեմբերի 28-ին, որ հարձակվել ենք, սենց հալար կազմակերպած, հարձակվողը տան վրա հարձակվի, բենզին թափողը բենզինը թափի, կրակտվողը կրակտա։ Լրիվ թուրքի տուն չմնացել, լրիվությամբ բարել ենք, լրիվությամբ։ Թուրքար աստեղը։ Թուրքերը հալա իրաց բակից դուրս չեկել է, մենք բարել ենք։ Այստեղ եղել է վայենի շտաբը, սովետական միության բանակի, 4 բանակը Ադրբեջանի պադարկայալատված չէ, որս պուգոն։ Որքան է բնակչությունը գյուղին։ Հիմա շատ քիչ է, երևի 250-ից քիչ։ Այդ ժամանակ 90 թվին։ 90 թվին շատ է եղել, երևի 400-500 եղել։ Քանի թուրք կար, թուրքերը քանի հոգի են։ Թուրքերը մեզնից շատ էին։ Իրենց ձեզ շատ էին։ Հա։ Մինչև 43 թիվը եղել է մի 20-30 թուրք։ 43 թիվից մի 40 ընտանիք բերել են ստեղ, եւ տանք սկսել է զարգանալ, աճել, մերուքել, դուրս գալ, փախնել։ Մենք պետք է երթանք։ Բարև։ Քանի շունչ կա ասել։ 7 բիջ։ Ես կարծում եմ 17 բիջ։ Ով է Տեխնիկայի Որ շրջան։ Հենց ստեղ, գուլի, բապսի, տիպվի։ Ադրբեջանի մեջ։ Աստոն, ամենքեր, դանեցել, Ասի որ դարվան է, որ դարվա մոդել է։ 54։ 54-ի մոդել։ 54։ Ինչ է սակե, անունը ինչ է։ Պաբեդա։ Պաբեդա։ Ռուսական է։ Ռուսական, սովետական։ Գազ 20։ Գազ 20 պաբեդա։ This is opposite card. Ասում ես չես Ես խաղողը ուրիշ է, սա ուրիշ։ Արաս ծելստենը տակցելա, իսկ սա չի պսել։ Ես ես մի գախնիկ կա։ Ինչ է կախնիկ։ Են արաս ծելստենու խաղողը սրան պահել։ Սրան պահել է հիվանդությունը չի թողել։ Հիվանդություն թուրսեն ու կա։ Զինա։ Աղջկան։ Ները գինան Մասուր։ Մասուր։ Գարներուն։ Դեն ստեցեք, մոտ նստեցեք, սեղանի մոտ նստեք, թե Luba mükemmel çok süre karar. Ben gerav. Şu ne?
Եթե հիվանդ ունի, արիքն է։ Արտասահման հիմնական ընդունված է պաշտոնյամարտկալ դոկտոր ասել։ Անա ունենք, մեկացան անգեա ունենք ասպունտի մեջը։ Դենց է ունեք, հա։ Մորուկավոր բարոնը, պրոֆեսոր դոկտոր։ Ուրսելն է ժամանակ սովոր էր, որ եղել են քաղաքը միան աղջիկ ժամանակը։ Սովոր է նա երեխաներին սպիմլայա դևուշկա բայուշկի։ Հայերեն չի ասում։ Հայերեն ասում է հայերեն։ Շնորհակալ։ Քիշին դիմայ շատում։ As Ruseren Rima Ruseren asıl. Hayrenin. Hayrenin asıl. Mekaterus as hayrenin. Hayrenin mekaterus asıl. Ninjimani. Manjilmanu, infsirasun, oroyle masun, paycar buşun mehmet haylın, koyarsun. De küçüm. De Ruseren asıl. Спим мала дедушки, балюшки, мали бычын gelir, morası. Gidesince hayren oror sataden attık işu que zerrat mirnaden. What's happening with your station? De ameniş mümkün bizim Thank you. Tu postavi hovi žovurtnek, važvazek. Մենք մրցումներով շատ նազիկ ենք։ Շատ Մենք ոնց խորնեն, մենք դեսկարացում ենք։ Դու գիշով եք։ Քիչ շատ է։ Ձերներու ոգին ունի, մենք ինչ ունենք։ Մենք ինքնաշարժի ոգին ունենք։ No, I want the walnut. Freeway մինչև վերջ։ Երկեր։ Very good. Jim Derderian. I don't know. Maybe. Okay. Armaganian. There's an extra glass here. What are you having? Every time I'm coming here, I'm taking nearly 5 liters of this. It's really famous queen. Hospital. Another time that Բոլոր արտասահմանի հայության գենացը, բոլորը ես միշտ հիշեմ, մենք էլ ձեզնու պարծին։ Ժամանակ, որ կենա թիկուն կունեք հարկ եղած դեպքում, մենք կգնակ պատերան, դուք մեզ կպահել։ Պատերան դուք եք պահել, դուք կրվել։ Ճիշտ է։ Եթե ձեր բաձեշ կան, ձեր հայերեն ոնց ասեմ։ if there would not be the support of doing this work. You send it to website. Şaka. Askovnayım. Neki kinamız var, Meliki donun şahs. By the Azeris. Once you burn their property, they won't come back? Is that true?
Parevces. Ure melikidun ure. Azdunne melikiduna. Estunne. Volkan hine azduna. Kanidari. Estunne çevre. Asaldune. Maybe. Also the thing. It's a second floor, and the second floor is like the house. Well, the low door makes it look like a church. I do wish I didn't post that. Yes, it is a church. Vor melikın? Melik yegane geradanasa ikilerin. Dunne anam. Buna etorniknes? Իրենց ազգն է, քել եգանյանները։ Եգանյան եք դուք։ Ուրքացին մեծերը։ Ցեզետ Գաբրեին։ Հա, հարևան մեր տունը ստեղա, իրենց տունները մենք հարևանությամբ ապրել ենք ահագին ժամ։ Անգե առաջ խնդիրուն եք իրարու հետ։ Չէ, արդեն 88-ից սկսել է։ Անգես առաջ ոչ։ Չէ, լավ է։ Հարսանիքա ուրախություն ինչ որ միասին է եղել, մեր մեջ դες բան չի եղել։ Շատ հայեր եղած են հոսֆոր, ազերիներուն է դամուսնացած են։ Չէ, չկա։ Չէ։ Դպրոցը կար, այստեղ դու կեսը դպրոց ստեղ է, կեսը դեղ, միջև 10 հայկական առանձին, միջև 10 հայկական ազեր, իրենք էին սովորում, առանձին, չէ։ Տարբեր է եղել։ Ազերիներ ավելի շատ էին հայերեն։ Քանակով երևի հա, մի քիչ հայ, շատ են չեմ իրենք էլի։ Այս երկուսը դպրոց է եղել։ Հայկական չեն ազերի։ Հայկական ադրբեջանական միասին սովորում։ Հետո թազան սարքել են նորը ներքևը, էլի միասին։ Հոս հայերեն գսորվեցնեին, թե հայերեն տասկուդային։ Մենք հայ, չէ, իրենց երեխաներ են դասավանդում, մենք հետ մեր հայերն են մեր երեխան, ոչ իրենք թուրքերեն անցում, ոչ մենք հայ իրենց լեզուն։ Բայց դուք հայերեն տասկարնեիք, գսորվեցնեին թե հայերեն։ Հայերն են սովորեցրել։ Հայերեն գսորվեցնեին։ Հա, մենք բայց միջը 10 սովորել ենք, առաջինից միջը։ Այս երկուսը դու պրոստը այդ 88-ին վառվել, այլի խփել են, ազերեն եղել են վառվել, Իսկ հիմա ուր է դպրոցը։ Դպրոցը հիմա ներքևում, արդեն մեծ դպրոց են սարքել 79-80 թվերին, արդեն միջը 10 էլի նորից հայկական դեղ, միջը 10 թուրքական դեղ, լրիվ դեղա, մեծ դպրոցը։ Է գյուղը տակն է, ազատ դպրոցը։ Այստեղ չի աշխատում։ Այստեղ ալ թուրք կաբրե։ Հիմա չի։ Հիմա չի արդեն լրիվ գնացին։ Բայց այդ տները լրիվ թուրք առել են մնում են, ասես տներ, լրիվ թուրքի տներ են, լրիվ հայկական տներ են ինչքան կա, լրիվ առվել է։ Այս հալի ինչ կա տեսնում ես լրիվ հայկական տներ։ Այն վերև եկեղեցի կա, դա եկեղեցի։ 1988 եկեմ։ Ֆիզուլիի մեջ հայություն կար այն ժամանակ։ Конечно, 150 տոն է։ 150, ամեն հոս եկան։ Ամեն հոս եկան։ Բոլոր հոս եկան։ Բոլորը։ Չէ, Տարբեր դեր։ տարբեր տեղեր։ Ֆիզուլի որքան հեռու է, հեռավորությունը, քանի կիլոմետրով է։ 17 կիլոմետր միան։ Մոտ է։ Ընտղա բգլի եկա։ No, deve postal, né? Que na Paraná pode achar aqui. Here he comes. Zaris comes.
We are here in the village of Tol in the old Melikdom of Dizak. Of the 5 Melikdoms, this was the most southerly, and Dizak was the seat of the Meliks of Vanyan, the house of Vanyan. They originally came from Lori. A member of the family came here. They were nobles of Lori. A member of the family came here early in the 18th century, late in the 17th century, and settled here and made this his seat and founded this line of Meliks. The most famous member of the family was Avan II, who was known as Egan also. That word has an interesting origin. Melik Avan was a very, very active individual. He was the first Melik, first Armenian we know of to join the Russian military service and become a general. And he became a general and was recognized as a prince by the Russian government. The imperial government of the Tsars recognized him as a prince. He was the first to introduce modern weaponry to the Meliks. He brought in the first rifles that had not been seen in Karabakh before that time. He was also on very good terms with the Shah, and he played both sides. He served the Shah, and he also served the Tsar. And the Shah was so fond of him that he called him Egan, which means nephew. And so the family came to be known either as Melik Avanyan or Melik Eganian. And that's the origin of this family. And this is the palace, the home of the Melik Avanyan family. Now, the interesting thing for most of us being of American citizenship is that the first Americans who ever came to Armenia, ever, came to Karabakh, and they spent the night in this house, right in this house. The Melik was away, but the servants let them in, gave them hospitality, and the next day the Melik came home from his hunting and received them here in this house, which is built in the Persian style, with a large open room on the ground floor, small rooms off the large room. The large room was for receptions. There was a hole in the ceiling to let the smoke go out from the fire. Everyone sat on cushions around the fire and ate from the common tray. And then upstairs were the private rooms of the family. They were built of wood. And that was the description given in 1831 by the missionaries Smith and Dwight. They were both very well-educated men, considering you're talking about 1830, United States, knowing about Armenia. These men were very, very well-educated men. They came over, they were sent over here by the American Board for Foreign Missions to see whether or not it would be feasible to have mission stations here in Armenia. They traveled all over the country, and they came to Shushi because there were Swiss missionaries here already. And after conferring with the Swiss missionaries and staying with them for several weeks, they then headed back to Goris, and the route we came here. And on the way down from Shushi, they stayed the night here. So that's all that would be of interest to you, most of us coming from America. I don't know what he was going to say. Այդ մելիքները պենան եկալ, լորուցը եկած, այո, անանգստավ, այո։ Այդ տունը 88-ին վառվել է, սնարյանը խփել լի վառվել է, թուրքել է։ The house was bombed. In 88 it was bombed. Yeah. As turները ես չասկսա ինչ են այդ turներոն, այդ turները ինչ են անդր, բահակներ գային, բահակ, զինվոր բահակ։ Վարեց պալատը սա է, մելիքի գրքերում լրիվ ստատից։ Այո, Եգինալ Եգանյան ես տուն։ Առաջին անոտ ինչ է։ Թամարա Եգանյան, շատ օրը։ Հասկացա կային դարեգան է։ 77 դարեգան։ 77։ Ողբի է։
Կուտանի երկ չես գիտե։ Երկես։ Գինով աչքեր ունին, ընդհանրապես հայերը ավելի մուտքույն աչք ունին, չէ։ Ես ինչքան գիտեմ մեր մեջը այլ խառնող չկար այլ ազգի։ Այո։ Իմին մեծ մայրս է գանանչ աչք ուներ եւ մորս քույրն է, բայց մայրս մուտք սրճակույն են աչքերը։ Հոստե։ Սկիզբեն, նորեն բար, դարձյալ։ Եկան անունը։ Դիզակի սահմանը արաքսով էր սահմանափակում։ Ու եկավ Նադիր շահը սահմանն անցնելու ստե Օսմաններ կային, Օսմանյան զորքի 60,000 զորք կար, 60,000։ Եկան ու Մելիք Եգանը որոշեց, որ ավելի հարմար է գնանք բանակցությունների մեջ մտնենք, եթե կհաջողվի խաղաղ կերպով հարցը լուծել, կմիանանք բանակցություններ կվարենք ու կմիանանք իրենց հետ խաղաղ պայմանագիր կկնքենք, իսկ եթե ոչ, ու կմիանանք Օսմանների հետ ու կգնանք ընդդեմ Իրանի զորքի։ Գնացին ու Մելիք Եգանը, որ մտավ Իրանի շահի մոտ, նա ասաց, Իրանի շահը ասաց թշվառական, այդ կոպիտ խոսքեր Մելիք Եգանի համար, իսկ Մելիք Եգանն ասաց, որ թշվառական այդ ոնց ասած լավ չեմ հիշում այդ բանը, բայց ընդհանուր առմամբ նրանք համաձայնության եկան եւ մի գիշերվա մեջ տեղի Օսմանյան 60,000 զորքը Արցախի մեջ կոտրեցին։ Ու Մելիք Եգանը Իրանի շահի բանը գահակալության ժամանակ, որ ինքը իրեն աշխարհակալ հռչակեց, իրեն որպես քավոր ասաց, որ Եգանը իր թագավորի թագը դնի Նադիր շահի գլխին։ Ու ասաց այդ քավորը էլի կոչում։ Նադիր շահը Մելիք Եգանին ընտրեց որպես քավոր։ Ու ասաց Եգանը կոչվում է միակ, ասում է միակ մարդն ես ամբողջ աշխարհում ինձ համար, որ իմ թագը դրի իմ գլխին։ Այդ այդպիսի բան է կոչված, այդպիսի բանով է պայմանավորված Մելիք Եգանի անունը, իսկ իր իսկական անունը Ավան էր։ Ավան։ Surpovannes Church, which is the largest church in the village. Önüm gürü yekerdi. Ասմասը գիտասես մին աղ։ Եվ չեմ ասեմ են երկաս է։ Ասմասը դեր ուշ ասի, բարտադիր չի վերետ ասի։ Ղարաբաղ եմ ասեմ երկաս։ Հա։ Ենս գիտասի ասի։ Հա, նույն երկաս։ Ջեմիներ ուշ ասի։ Հա, շատ գիտասի աման չում։ Ասի։ Ղարաբաղի հորովերը գիտե։ Ղարաբաղը բացն չեք։ Գդային ասի։ Գդային գդաշջո։ Տայնե շարվե շարան կռունկի պես
գնանք Հայաստանի սիրո համար Վշտենք ելաբլուր կերթանք Լացու թողած էր մայրերին Որ պուանտեր զավակներին Ուր է գնում ֆիդայիներ Ուր է գնում ֆիդայիներ Ոստում կանգնած ժամանակին Հյուլեն եկավ դիպավ սրտիս Բժիշկներով հավաքվեցիք Բժիշկական մեր կզբացիք Մեծ աղբեր ջան ես մեռնում եմ Ընտանիքս քեզ թողնում եմ Լավ կպահես փոքրիկ բալես Ինչ որ ուզի չխնայես Լացու թողած էր մայրերին Որ պուանտեր զավակներին Ուր է գնում ֆիդայիներ Ուր է գնում ֆիդայիներ Hasan Bahir Dumir Kois Kimnat Mai Ator Երկեր, որոնց էին ագիշաստանով չեպս, այնքան ժողովրդական են կամ աշտանագար Այս քո էշն է? Հա? Անուն ունի, էշ անուն ունի։ Անուն ինչ է։ Անուն։ Անունը ինչ է։ Էշա։ Էշ։ Դի մայրիկն է։ Մայրիկն է թողքա։ Ինչ է, դուղուդ անուն ինչ է։ Դուղուդ անունը ինչ է, անունը։ Սամվել, հա։ Մենք ոսկը մնանք։ Շնորհակալ եմ։ Մնաք պարով։ Hajj. Roxy, would you like to sit here and be more comfortable? No, it's all the same. It's the bouncing that's the word. Armenia gets